Yes, good afternoon, students. Within 2 minutes, I will start the class. Join with your roll number as your name. Don't join with your personal name. Roll number కింద మార్చుకొని join అవ్వండి మీ పేరు. Finally, I will take a screenshot of your roll numbers. That will be the attendance. So మీ నేమ్ ఉంటే సరిపోదు. నేమ్ తీసేసి మీ రోల్ నెంబర్ పెట్టుకోండి. నేమ్ ఉన్న వాళ్ళకి నేను అటెండెన్స్ ఇవ్వను. ముందు చెప్తున్నాను. Join with your roll number as your name. Okay, before holidays, I've explained few concepts in the second unit. Just we will take a glance about all those things once again, because you might have forgot what is RMS value, what is average value. Okay, in the second unit, we have discussed all those things. Once look at it again. Okay, and the next class I will explain R circuit and L circuit analysis part. See, మీరు DC సర్క్యూట్స్ మనమంతా ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కూడా DC సర్క్యూట్స్ చదువుకున్నాం. DC సర్క్యూట్ లో కూడా ఎనాలిసిస్ ఉంది. దేర్ విచ్ ఎనాలిసిస్ we did mesh analysis and nodal analysis. Similarly, in the second unit also you will come across different analysis which will be on based on R circuit, next L circuit, then C circuit, which is nothing but resistor, inductor and capacitor circuits. And after that you will study about RL circuit and RC circuit and finally RLC circuit. So all these circuits analysis part you will read. So next topics away, but ఇవాళ నేను అవి డిస్కస్ చేయట్లేదు బికాస్ డైరెక్ట్గా అందరూ జంప్ అయితే అసలు మీకు ఫస్ట్ ఈ హాలిడేస్లో అంతా మర్చిపోయి ఉంటారు. సో మొత్తం ఒకసారి బేసిక్ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చూసేసుకుని దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఆ టాపిక్స్లోకి జంప్ అయితే అప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఆర్ సర్క్యూట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టాపిక్ అనాలిసిస్ లో ఆర్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద నోట్స్, ఓపెన్ ద నోట్స్ వన్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నోట్స్ ఉంటే అందరూ ఓపెన్ చేయండి. Faster join and daily class within 5 minutes after posting the link. You try to join within 5 to 10 minutes time is a time to join our try and you don't waste the time. Okay, we'll start the class now. So in this second unit, the first topic that I explained was basic terms. In the basic terms, different terms I have explained. What are those waveforms and tarvata meeku maximum value, peak value or amplitude and would explain this on next time period, frequency, all these things I've explained. So if you have forgotten all those things, just look at this class once and just I will explain in a brief all those things that I've explained before the holidays. Okay, so generation of alternating voltages and currents. So this topic I explained using Faraday's laws of electromagnetic induction. So I will explain once again. See here, there are two poles here, north pole and south pole. You can see the mouse, right? So here you check, this one is north pole, this one is now south pole of a magnet. So two magnets are there, north pole and south pole. So there is a magnetic field established between these two poles. What is the type of magnetic field that was established there? That is stationary magnetic field. If the two poles are moving, then there will be a moving magnetic field. But here I'm assuming that the north pole and south pole both are stationary. Okay, so there is a stationary magnetic field flowing between the north pole to south pole here.
Okay, there is a stationary magnetic field between these two poles. Now let us say a moving conductor is placed between the two poles of this magnet here. As you can see in the diagram itself, a conductor is placed between these two poles. So this is a moving coil. Whenever there is a relative motion between the coil or a conductor and the magnetic field, then there is an EMF induced in the coil. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, relative motion ante either coil is moving or magnetic field itself is moving. Okay, there must be a movement between the two. Okay, సో ఇక్కడ స్టేషనరీ ఒక దాన్ని ఉంచి ఇంకో దాన్ని మూవ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని నేను ఇక్కడ స్టేషనరీగా ఉంచినప్పుడు కాయిల్ ని మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఫారడేస్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. కాయిల్ means that whenever the magnetic field is stationary and the coil is moving, this coil has the ability to induce an EMF inside it, which indirectly makes electrons flow when the circuit itself is closed. So ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ని నేను క్లోజ్ చేస్తే ఈ ఈఎంఎఫ్ కి ఏమైతే, ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి, పొటెన్షియల్ ఆర్ వోల్టేజ్. సో వాట్ దిస్ electromotive force does is it will try to move an electron from one place to another when the path is closed. Here that current or the electrons will flow into this resistor and it will close the circuit like this. Okay, so a current eppudu flow avutundante when EMF is established. And how that EMF is established? Whenever a moving coil is placed in a stationary magnetic field, an EMF is established. This is what is all about Faraday's law. And after that we have discussed the basic terminology in AC circuits. One is waveform. What is a waveform? One second. So what is a waveform? Waveform is nothing but you are plotting a curve and taking one quantity with respect to time. Okay, when you say time is on the x-axis. X-axis ante general ga meer mathematical terms lo velte abscissa అని పిలుస్తారు. Okay, and ordinate means y-axis. So when you draw a quantity, let us say y of t ane some quantity undi, it is dependent on time. Okay, so this y of t curve if you are drawing on a graph, and on the y-axis you are taking y values and on the x-axis t values, time values, then such a curve, the shape of the curve itself is called as waveform. That is what he's saying in this definition. Okay, these definitions they may not ask you, except sometimes in exams they may ask you about time period and frequency, that I will explain now. Next one, instantaneous value. So instantaneous value means what? At any particular instant, oka particular sandarbham, oka instant, oka particular value దగ్గర టైం దగ్గర మనము y of t వాల్యూ తెలుసుకోవాలని అంటే గ్రాఫ్ లో మనం ఆ పాయింట్ ని ఇండికేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ v ఉంది, v అనే క్వాంటిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా t ఉంది. లెట్ us say విత్ రెస్పెక్ట్ టు t అనే అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు t x యాక్సిస్ ఉన్నప్పుడు ఈ v వాల్యూ ఇలా వేరీ అవుతుంది అని మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. దెన్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్, లెట్ us say at this point at t equal to 90 seconds అనుకుందాం. ఇది this is actually angle, but I am saying that this in terms of seconds. Okay, 90 seconds దగ్గర ఇక్కడ some value ఉంది. This is called as instantaneous voltage at t equal to 90 seconds. Okay, remember that. One second. Okay, next one, cycle. What is a cycle? One complete set of positive and negative values of an alternating quantity is known as a cycle. So this I can explain by using the waveform itself. See here, this is an alternating quantity.
what I told you, the difference between DC voltage and AC voltage, DC voltage only exists in first quadrant. Only oka quadrant lone manam values ni avi chudagalutam. Okay, but if you consider alternating quantity, it means it exists either in positive and negative. Both positive and negative values are obtained. That means it is either in first or fourth quadrant. Two quadrants lo exist అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని bidirectional క్వాంటిటీ అని పిలవచ్చు లేదా ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ అని కూడా పిలవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో an alternating quantity or a bidirectional quantity where you have a positive value from 0 to 180 degrees, and after 180 to 360 degrees negative value is there. So this whole one positive set and negative set. Okay, let us say if there is a, okay, one second, I will show you with the annotation here. See, if this waveform is continuing like this, okay, now this from 0 to 360 degrees itself is called as one cycle. After 360 degrees a new cycle is starting. Okay, one set of positive value and one set of negative value completes one cycle. Okay, that is what this definition says. Okay, cycle definition. After that we have explained the quantities like time period, amplitude, frequency, and inka కొన్ని books lo alternation అనేది కూడా ఇస్తాడు. What is alternation? Is nothing but one half cycle of an alternating quantity. That is, this positive half cycle unda దీన్ని ఒక alternation అని పిలుస్తాం. Then this is one more alternation, which is the negative half cycle, and again you will be having one more alternation later on. Okay, so one half cycle is called as one alternation. These are some basic terms that you must know. Okay, next one, time period. What is the time period? నేను ఆల్రెడీ మీకు నోట్స్ లో కూడా ఈ డెఫినేషన్స్ కొన్ని ఇచ్చాను. టైం పీరియడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్. ఓకే, those two sometimes they may ask you in the exams. Okay, time period and frequency, so don't forget these two definitions. Okay, time period and frequency. So time period, the time taken for one complete cycle. The time taken for one complete cycle is known as time period. Whereas frequency is nothing but the inverse of time period. F is equal to 1 by t. In normal definition aithe itla kuda rayachu, number of cycles happened in 1 second. Okay, but that is equal to 1 by t. Okay, number of cycles per second anna lepothe 1 by t, inverse of time period తీసుకున్నా కూడా మీకు సేమ్ వాల్యూస్. Okay, also చేసి చూడండి, you will be getting the same value. Frequency is nothing but number of cycles per second or inverse of time period. This you must know. Next one, what is amplitude? So amplitude is the maximum value attained by an alternating quantity. So this I can explain by using the waveform itself. See here, this is the waveform. From here to here, this 0 level to Vm, whatever this is there, this value is called as amplitude. So there is a difference between peak to peak value, Vpp and rastam dani, okay, and Vp, peak value. Rendu untai. Okay, one is Vpp and the other one is Vp. The difference between these two I will try to explain now. Vpp means from this negative minus Vm nunchi ikkada varaku. Okay, pencil to draw chestanu once, see it from still people are joining. త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి, ఇంత లేట్గా కాదు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు చూడండి, బ్లూ పెన్ తో నేను గీస్తున్నాగా, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఫ్రమ్ ద బాటమ్ minus Vm to positive Vm, this value is called as Vpp, peak to peak voltage, Vpp. Okay, and from here to here, whatever this is there, that value is nothing but Vp or Vm. Okay,
Vm అని కొన్ని బుక్స్ లో ఇస్తాడు, కొన్ని బుక్స్ లో Vp అని కూడా ఇస్తాడు. Vp means peak voltage. Second, this one, peak voltage or maximum voltage. So these two things you must understand the difference. In some books they will give you peak to peak voltage value. What is that? From here to here, whatever the voltage value that is there, that is nothing but peak to peak voltage. Peak to peak voltage in this case is 2 Vm. ఇక్కడ కింద నుంచి ఇక్కడికి Vm వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి Vm వాల్యూ ఉంది, రెండు యాడ్ చేస్తే 2 Vm value is the peak to peak voltage of this waveform. But what is the peak voltage? It is only Vm. From 0 to Vm, this value, that is only Vm. Okay, so amplitude anna, peak voltage anna, lekapothe maximum voltage anna. If he asks you what a question, find the amplitude or peak voltage or maximum voltage, you have to tell the value is Vm for this waveform. If he asks you the question, what is the peak to peak voltage, then it is 2 Vm. This difference you must know. Okay, so గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్మాల్ డిఫరెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఇంకా టైం పీరియడ్కి ఉండే రిలేషన్షిప్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ కి ఇందాక చెప్పాను మీకు డెఫినేషన్స్ లో, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ or time period is inverse of frequency. Both are one and the same. So T is equal to 1 by f. Okay, ఇది ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా? T equal to 1 by f. From the definition itself we'll get this. T equal to 1 by f. Next, in physics, in intermediate, you might have learned in rotational mechanics that omega is equal to 2 pi f. Okay, what is omega? Angular velocity. Angular velocity ki frequency ki oka relationship undi, that is nothing but omega equal to 2 pi f. Okay, and there is a relationship between frequency and a machine's speed. For example, if you are considering this first circuit is ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ఇందాక చెప్పారు ఫారడేస్ లా, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మోస్ట్లీ ఫర్ this law is used in generators to generate electricity. So in generator is one kind of a machine which rotates, okay, where the coil is placed on the rotating part. Okay, this conductor part will be placed on the rotational on the rotor of the machine. Okay, so what will be the speed of the machine? What is the speed of the machine? Avanni kuda మనం ఈ ఫార్ములా ద్వారా చెప్పొచ్చు. F is equal to Pn by 120. This formula we will derive in the next unit. Okay, but for time being you try to remember this formula. F is equal to Pn by 120, where again I will write here, where P is number of poles, P is number of poles, and N is speed in RPM, revolutions per minute. Okay, these two things you try to write down in your notes. ఇప్పుడు రాసుకోండి నోట్స్ లో ఈ ఫామ్ లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రొటేషన్ అంటే మీకు ఎంత స్పీడ్ తోటి మెషిన్ రొటేట్ అవుతుంది, ఒక జనరేటర్ ఎంత స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకవేళ ఇచ్చాం, స్పీడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే you can use this formula. There the frequency is given, you don't know the speed, you can still find out. Frequency poles values ఇచ్చినప్పుడు, let us say 4 pole machine, frequency is 50 hertz అన్నప్పుడు n value మీకు 1500 వస్తుంది, calculate చేస్తాయి by using this formula. Okay, so this formula is used in many ways to find out either frequency or speed of the machine. Okay, so note down this formula. Frequency relationship between frequency and speed of a machine and raster. Okay. Next one. So next in the classes I have discussed average value and RMS value. Notes open chesara, అందులో మీరు average value for sinusoidal voltage and sinusoidal currents ki kuda manam derivation chesam, ఒకసారి చూసుకోండి అందరూ. Okay, average value as well as RMS value. So coming to average value, what is average value? Average value is nothing but the arithmetic mean of all the values. Okay,
Arithmetic mean means you have to collect all the values. If there are n number of samples given to you, collect all the data and divide it with the number of samples. That is, you have to add up all the values and divide it with the number of samples. Generally it is for discrete case. But what if the waveform is continuous and you want to find out the average value for that waveform, then you have to use a formula known as y average is equal to 1 by t integration 0 to t y of t dt. ఇక్కడ కింద ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ కంటిన్యూస్ వేవ్ ఫామ్ కి మనం యావరేజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇదే ఫార్ములాని యూజ్ చేసి నేను మీకు సైనుసాయిడల్ వోల్టేజ్ యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకొచ్చాను, సైనుసాయిడల్ కరెంట్ వాల్యూ కూడా డిరైవ్ చేశాను. ఒకసారి నోట్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, V average as well as I average. Okay, and remember one important thing while calculating average values is that when you're trying to calculate a symmetrical waveform like a sinusoidal waveform, which means that I will explain with the diagram itself so that it will be clear. See here, this one is called as a symmetrical waveform. And a positive cycle entaithe undo, negative cycle kuda ante undi. Okay, so ఈ symmetrical waveform కి average value మీరు తీస్తే కనుక 0 వస్తుంది, because when you add up all the positive values and all the negative values, you will end up with 0, which has no meaning. Our purpose is we want to derive some meaning out of the values calculated. Okay, so that's why వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ total 0 to 360 degrees, they will not take complete cycle to calculate the average value. Instead they will only take half the cycle. For symmetrical waveforms you have to take only time taken half the cycle only, not the entire cycle. If you take the entire cycle you will get 0 value. So only half the cycle తీసుకుని మీరు average value ని calculate చేయాలి. So what will be the t value in the formula? T value is 0 to pi వరకే ఉంది కాబట్టి pi అని తీసుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాలో ఒకవేళ సైనుసాయిడల్ వోల్టేజ్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు యావరేజ్ వాల్యూ, then what you have to take t here, capital T value, here pi value తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t ఇంటర్వెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 0 to pi రాయాలి. You don't take 2 pi value. If you take 2 pi value, you will end up with 0. Answer will be 0. Okay, and we are not concerned with complete cycle here. We are only concerned with half the cycle. So write down 1 by pi integration of 0 to pi. And what will be y of t? If you are talking about sinusoidal voltage, y of t will be Vm sin omega t or Vm sin theta. Okay, so ala మీకు వాల్యూస్ ఇక్కడ Vm sin omega t అని పెట్టి ఇక్కడ d omega t అవుతుంది, because on the x-axis we are taking omega t values. So this will be d omega t, and when I did the derivation you got an answer of 0.637 Vm. Check చేసుకోండి notes. Okay, and similarly RMS value. What is RMS value? RMS value is nothing but the steady state current value which when flowing through a given resistor for a given amount of time produces same amount of heat. Okay, so in average value same amount of charge over a particular time, same amount of charge transfer will take place, whereas in this case same amount of heat will be dissipated. The difference is you are talking in terms of thermal energy here, there you are talking in terms of just charge transfer in average value. Okay, so that's why RMS value is also very important term, especially when you are talking in AC quantities. We are more concerned with RMS values. It means that whenever you give a steady state or a DC current to a circuit for a particular amount of time through a resistor, it generates some heat. And if you give a same RMS value of AC current to the same circuit, it will also generate the same amount of heat in the same amount of time. That is what is saying. What is RMS means? Same amount of heat ni generate చేయగలుగుతుంది ఆ AC quantity ఏదైతే ఉందో. ఇది వరకు DC quantity ఇచ్చినప్పుడు ఎంతైతే హీట్ జనరేట్ చేసిందో ఆ రెసిస్టర్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని RMS వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు కూడా జనరేట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు బై డెఫినేషన్. Okay, but average value ఏంటి? అక్కడ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ జనరేట్ అవ్వదు, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. Okay, if you give a DC current, whatever the charge that is flowing in the resistor, in the case of average value I'm talking, the
DC current, if you give to a resistor, some amount of charge transfer will happen over a particular amount of time. And if you take the same amount of time and the same resistor, if you give an AC quantity, and if it is also sending the same amount of charge in that particular time, then that value is called as average value, not RMS value. This difference you must know. Okay, so average value is more concerned with only charge transfer, whereas RMS is concerned with heat transfer or heat dissipation and transfer because resistor dissipates heat. Okay, so this is the fundamental difference. And the formula, okay, if you are considering a sinusoidal voltage, generally in this entire unit we'll be talking about sinusoidal voltages and currents only. Okay, AC circuits. So which is a continuous waveform. So if you want to find RMS value for a continuous waveform, this is the formula that you have to use. Y RMS is equal to square root of, here Y is nothing but a quantity under measurement. So square root of 1 by T integration 0 to T Y square of T dt. So if you are calculating sinusoidal voltage RMS value, that means Y of T will become Vm sin omega T, because omega T will be on the x-axis according to the diagram here. See here, this diagram. Theta is nothing but omega T. Theta and angle. Angle is always given in the form of like this: angular frequency into time taken. Omega into T. Theta is equal to omega T. మీకు ఇంకా మీకు నోట్స్ లో మీకు క్లియర్ గా ఇచ్చాను. ఒకవేళ theta అని రాసుకున్నా కూడా ఇస్ కరెక్ట్, omega T అని రాసినా కూడా కరెక్ట్. Both are one and the same. Theta is nothing but omega T only. Okay. సో మీరు బుక్ లో మీరు ఈ డెరివేషన్ కూడా చేశారు, సో చెక్ చేసుకోండి. యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఐ హావ్ డిరైవ్డ్ ఫర్ sinusoidal voltage as well as sinusoidal current. Okay, before going into that, we have to discuss two more important things. One is form factor as well as peak factor. So what is form factor? Form factor is the ratio of RMS value to the average value, whereas peak factor is the ratio of maximum value to the RMS value. Maximum value means what? It is nothing but amplitude. Okay, VM, VP and that okay, that is nothing but maximum value. So maximum value, when you divide it with RMS value, you'll get peak factor. Now we will check once again the average value, RMS value, form factor and peak factor of sinusoidal voltage, which we derived in the class. Okay, so ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో ఒకసారి చూడండి. So here this is the sinusoidal voltage, and on the y-axis this is voltage V, and this is theta is omega T. Okay, మీ books లో రాసుంటే నేను omega T తో మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాను. Theta is equal to omega T. Omega means angular frequency or angular velocity అని కూడా పిలుస్తారు. Okay, angular velocity into time taken. When you multiply these both things, you will get theta only. Okay, angle. So here the angles are given 0, pi, 2 pi. Okay, radians lo ichadu, and this is the waveform, voltage waveform. So what will be the equation of this voltage? Nothing but the waves. మీరు physics లో waves లో equations ఎలా రాయాలో తెలుసు వీటికి. Okay, physics లో చదివారు ఇంటర్మీడియట్ లో. V is equal to Vm sin omega T or theta అని కూడా రాయొచ్చు. Vm sin omega T అని రాస్తారు, or కొన్ని books లో Vm sin theta అని కూడా రాస్తారు. Both are correct. Okay, so this is the voltage value. Now if you want to find the average value, you have to just substitute the V equal to sin omega T. V is equal to Vm sin omega T in this equation. Okay, so here T is, I told you, this is a symmetrical waveform, so don't consider from 0 to 2 pi. Only 0 to pi must be considered, because when you take average values, you will get 0 if you take from 0 to 2 pi. So only half the cycle must be considered. So T value will become pi here. So integration intervals also 0 to pi. And y of t is nothing but Vm sin theta. And with respect to theta, you are differentiating, not with respect to t. So that's why d theta. Okay, so Vm sin theta d theta. That is equal to
Upon integration, you will get this value 0.637 Vm. Okay, sin theta integration enti minus cos theta. So what other rasi danto intervals substitute chesadu. Substitute cheste meeku value vastundi 0.637 Vm. This is the average value of sinusoidal voltage. Similarly, RMS value also can be derived. This RMS value is derived by using this formula. Here remember, RMS value you can take over complete cycle or even half cycle. Okay, it doesn't matter because average value aithe 0 vastundi gaani RMS value 0 raadu complete cycle తీసుకున్నా కూడా. సో అందుకే ఇక్కడ కంప్లీట్ సైకిల్ తీసుకునే వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. టీ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాడు 2π 0 to 2π. ఓకే, నేను మీకు బుక్ లో పై వాల్యూ తీసుకున్నాను. హాఫ్ సైకిల్ కూడా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆల్సో చూడండి 0 to π పెట్టుకున్నా లేదా 1/π 0 to π పెట్టుకున్నా కూడా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది డెరివేషన్. ఓకే, because this is a symmetrical waveform, you can take either half cycle or full cycle when you are considering RMS values. Okay, and you will get this value. So substitute y of t is equal to Vm sin theta and integrate it and take the square root later on, and you will get this value 0.707 Vm. Now what will be the form factor? I told you form factor is nothing but RMS value by average value. So you just put these values here. This is 0.707. This is average value is 0.637 Vm. Okay, so Vm and Vm will get cancelled. You will be left out with only number value, numerical values 1.11. Peak factor also similarly you have to get what is it? Peak factor is nothing but maximum value by RMS value. Maximum value ante meeku already cheppanu wave form lo maximum value from the 0 point Vm maatrame తీసుకోవాలి. 2 Vm ante peak to peak value అవుతుంది. ఇది ఓన్లీ పీక్ వాల్యూ మాత్రమే రాయాలి ఇక్కడ Vm. So maximum value is Vm and RMS value is you obtained here 0.707 Vm. Substitute it and Vm will get cancelled. You will get a value which is √2 or 1.414. Okay, this value is square root 2. Similarly, you can derive for sinusoidal current also, except that what is the difference between sinusoidal voltage and current here in the entire derivation is you just replace V with I. ఇక్కడ I ఇందాక V ఉంది, ఇప్పుడు I వస్తుంది అంతే. వోల్టేజ్ బదులు కరెంట్ మాత్రమే మిగతా అంతా కూడా సేమ్, డెరివేషన్ కూడా అంతా సేమ్ ఉంటుంది. You will get the same values also. I average is equal to, in the place of V you will be having I, that's all. 0.637 Im, and similarly RMS value is 0.707 Im, and form factor is 1.11 and peak factor is 1.414. Okay, so this is all I explained, and in the class I've taken few examples and solved few problems also. మీకు న్యూమరికల్స్ కూడా దీని మీద కొన్ని సాల్వ్ చేశాను. ఓకే, RMS వాల్యూ మీద యావరేజ్ వాల్యూ మీద ఒకసారి అవి కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఎంటైర్లీ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ ద ఎనాలిసిస్ పార్ట్. సో ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ R సర్క్యూట్, రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్, ఇండక్టెన్స్ సర్క్యూట్ అండ్ కెపాసిటర్ సర్క్యూట్, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, లాస్ట్ 5 minutes ఉంది. ఎవరైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. Wait a couple of seconds. I will take the screenshots. 2 minutes wait చేయండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళండి. డోంట్ లీవ్. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి, నేను స్క్రీన్ షాట్స్ తీస్తున్నాను. Total 58 students present. Okay, those who have no doubts, they can leave. Those who have no doubts, they can leave. If you have any doubts, I'm giving a chance to unmute yourself. You can ask doubts. Otherwise, just leave. Sir.
చెప్పమ్మా ఏంటి? ఇందాక ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ అని చెప్పి ఒక పేజ్ పెట్టారు కదా సార్, ఒకసారి అది పెట్టండి సార్. ఓకే, ఇవేనా ఇంపార్టెంట్? ఈ పీడిఎఫ్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్. సెకండ్ యూనిట్ పీడిఎఫ్ కూడా అందరికి షేర్ చేస్తాను, చెక్ చేసుకోండి. ఒక 10 minutes తర్వాత షేర్ చేస్తాను. దోస్ హూ హ్యావ్ నో డౌట్స్ దే కెన్ లీవ్. లాస్ట్ 2 minutes. జూమ్ సెషన్ 40 minutes ఉంటుంది, ఇంకో 2 minutes లో ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. డైలీ ఇంతే 40 minutes ఉంటుంది క్లాస్. ఓకే.